So sampling of a bandpass signal, when we are considering the sampling theorem for a bandpass signal, consider a bandpass signal x of t. Here, this x of t has a maximum bandwidth of 2 FM hertz. That is, x of t is a continuous time signal and x of t is a bandpass continuous time signal with the maximum frequency 2 FM hertz. So this x of t can be completely recovered from its sample if the sampling rate is twice its bandwidth. This x of t can be completely recovered from its sample after sampling. That is, this x of t can be completely recovered from its sample if the sampling rate is nothing but 2 times its bandwidth. Here we know that the bandwidth is 2 FM. So the sampling rate should be 2 times its maximum bandwidth. Here we know that x of t is a continuous time signal with the maximum bandwidth 2 times FM. So the sampling rate should be 2 times its maximum bandwidth. So it should be 4 FM hertz. That is FM hertz samples per second. So the sampling theorem of bandpass signal is nothing but a sampling signal x of t whose maximum bandwidth is 2 FM hertz can be completely recovered from its sample if it sampled at a minimum rate of twice the bandwidth. That is nothing but 4 FM hertz. Here the bandwidth is 2 FM and then the minimum sampling rate for bandpass signal must be 4 FM samples per second. Here maximum bandwidth is 2 FM, so the sampling rate should be twice its maximum bandwidth, that is 4 FM. This is the sampling of bandpass signal. Now we will discuss about the sampling techniques. There are basically 3 sampling techniques. First one is instantaneous sampling. Second is natural sampling. And third one is flat top sampling. So these are the 3 sampling techniques which we are going to discuss. First is instantaneous sampling, next is natural sampling, and third one is flat top sampling. So going on to the first type of sampling technique, that is instantaneous sampling. This instantaneous sampling is also known as ideal sampling or impulse sampling. These are the other name for this instantaneous sampling. It's also known as ideal sampling, otherwise impulse sampling. Here in instantaneous sampling, consider a baseband signal or continuous time signal x of t. Let it be the baseband signal. Here in this instantaneous sampling, the sampling function, which is nothing but a train of impulse. That is, the sampling function here is nothing but a train of impulse at a different instance, like 0, Ts, 2 Ts, 3 Ts, etc., minus Ts, minus 2 Ts, minus 3 Ts, etc.
So here in this impulse sampling or instantaneous sampling, the sampling function is nothing but a train of impulse. Here, this train of impulse is produced by a circuit known as switching sampler. That is, this instantaneous sample, this train of impulse is produced by a circuit So, the circuit for producing this instantaneous sampling is nothing but, it is known as a switching sampler. That is, by passing this x of t, that is a baseband signal, through the switching sampler, we get the sampled signal g of t. So, this impulse sampling or ideal sampling or instantaneous sampling is achieved by passing through a switching sampler. This sampler consists of a switch. This is the switch Fs, whose closing time approaches 0. So, this circuit here we can see that one switch is the switch closes at every ts seconds. That is, for every ts, 2 ts, the switch closes, and correspondingly we will have sampled signal like this. For every instance, that is ts, 2 ts, 3 ts, the switch closes. So, corresponding to this impulse and this baseband signal, we will get a sampled version of signal, which will be nothing but g of t, which will be like this. That is, for every ts, ഓരോ ts, 2 tsനും ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജി ഓഫ് ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമുക്ക് ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ദ ജി ഓഫ് ടി. അതായത് ഓരോ 0 ts, 2 ts, 3 ts ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽസ് കിട്ടും. അതായത് ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിന്റെ സാമ്പിൾഡ് വേർഷൻ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും നമുക്ക് അച്ചീവ് ആവും. So the output consists of a train of impulse. So output, this is the output. This output consists of a train of impulse. As we can see, this is a train of impulse whose height is equal to instantaneous values of the input signal. Here, the height of the impulse is equal to instantaneous values. That's at this is ts instant. What is the value of the base? What is the height of the baseband signal? Like that we will see. For minus ts, what is the value of the height of the baseband signal? Like that, the height of this impulse is determined by the value of the baseband signal at that particular instant. That is, the output consists of a train of impulse of height equal to instantaneous value of the input signal x of t at that sampling instant. ആ ഒരു sampling instantൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ, അതായത് ഈ ഒരു ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ts ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമ്മളെ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ജി ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിന്റെ ഹൈറ്റ്. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സാമ്പിളിംഗ് മനസ്സിലായിനോ? This is a sampling technique. First sampling technique, nothing but instantaneous sampling. That's ideal sampling അല്ലെങ്കിൽ impulse sampling എന്നും കൂടി പറയും. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ആണ്. ഈ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിന്റെ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രെയിൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആണ്. ഈ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിനെ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിങ് സാമ്പിളർ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് സാമ്പിളിംഗ് takes place in that x of t when passed through a switching sampler we get the sampled signal g of t. ഈ സ്വിച്ചിങ് സാമ്പിളർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്വിച്ച്. ഈ സ്വിച്ച് ഓരോ ഈ ഇമ്പൾസ് ട്രെയിനിന്റെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റ്, അതായത് ts, 2 ts, 3 ts അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ts ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവും. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഈ ബേസ് ബാൻഡിന്റെ
ഈ ടി എസിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവും. ഈ ഇമ്പൾസ് ട്രെയിനിന്റെ ഈ ടി എസിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവും. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമ്മൾ ഈ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിന്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിന്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജി ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിഗ്നൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ആ ഒരു ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ എത്രയാണോ ഹൈറ്റ്, ആ ഒരു ഹൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ട് ജി ഓഫ് ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So this is instantaneous sampling. Here the impulse train is del of t. Here ts indicate the instantaneous interval ആണ്, which is nothing but n tends to minus infinity to infinity del of t minus nts. ഈ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽ ഓഫ് ടി അറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ടി എസ്. സോ ജി ഓഫ് ടി is nothing but summation n tends to minus infinity to infinity at that particular instant. So nts del of t minus nts, where del of t എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്, സോ g of f is nothing but fs into summation n tends to minus infinity to infinity x of f minus n fs. This is the instantaneous sampling equation g of f. Now we will go to the next technique, that is natural sampling. That is second type of sampling technique, that is natural sampling. Here we will consider the input signal or baseband signal x of t. Here the sampling function is c of t. Here in instantaneous sampling it was a train of pulse. Here it's a period. In instantaneous sampling it was a train of impulse. Here it is a train of pulse ആണ്. നമ്മള് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെ ഇമ്പൾസ് സാമ്പിളിംഗിൽ ഇറ്റ് വാസ് നമ്മളെ ഡെൽ ഓഫ് ടി, അതായത് സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രെയിൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആയിരുന്നു. ഹിയർ ഇൻ നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിംഗ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഓഫ് പൾസ് ആണ്, ഒരു പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈ പൾസിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് ടോ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഹേർട്സ് ആണ്. ഈ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ ജി ഓഫ് ടി is achieved by multiplication of this x of t with the sampling function c of t. Here natural sampling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പൾസ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ആണ്, അവിടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ ഓഫ് പൾസ് ആണ്. ആ പൾസിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോ ആണ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഹേർട്സ് ആണ്. So the sampled signal here is achieved by multiplying both this. That is g of t is achieved by multiplying the baseband signal with the train of pulse. ഇവിടെ we can consider a circuit. x of t എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഈ g of t എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. when the switch closes, this is the switch. സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ പേര് സ്വിച്ചിങ് സാമ്പിളർ എന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളർ. അതായത് when we are giving an x of t we get the g of t output. So in natural sampling a natural sampler ആണ്, അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്കിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ സാമ്പിളറിലേക്ക് ഒരു എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ജി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ, ദിസ് ഇസ് എ സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ
It's nothing but a train of pulse. This is the main difference between instantaneous sampling and the second technique, that is natural sampling. Here the circuit is a natural sampler and sampling function is a train of pulse. അതായത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആസ് ലോങ് ആസ് സി ഓഫ് ടി ഹൈ ആണ്. അതായത് ഈ സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സി ഓഫ് ടി ഈ ഹൈ ആവുമ്പോൾ മാത്രം, ആസ് ലോങ് ആസ് സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഹൈ, സ്വിച്ച് ക്ലോസസ്, ആൻഡ് വെൻ ദ സി ഓഫ് ടി ഇസ് ലോ, സ്വിച്ച് ഓപ്പൺസ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജി ഓഫ് ടി സാമ്പിൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടൂ. അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഈ സി ഓഫ് ടി സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഹൈ ഓൺലി അറ്റ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റന്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ആസ് ലോങ് ആസ് സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഹൈ, സ്വിച്ച് ക്ലോസസ്. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ടി എസ് ഇന്റർവെല്ലിൽ ഓരോ പൾസിന്റെ നേരെ, ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഈ പൾസിന്റെ നേരെയാണ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലാണ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ആസ് ലോങ് ആസ് സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഹൈ, സ്വിച്ച് ക്ലോസസ്, ആൻഡ് വെൻ സി ഓഫ് ടി ബിക്കം ലോ, സ്വിച്ച് ഓപ്പൺസ്. സോ ഈ ഒരു പൾസ് ഡ്യൂറേഷന്റെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പിളിന്റെ സിഗ്നലിലെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. സോ സ്വിച്ച് ക്ലോസസ് ആസ് ലോങ് ആസ് സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഹൈ. സോ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ ജി ഓഫ് ടി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് x of t. G of t is equal to x of t when c of t equal to a, or 0 when c of t equal to 0. അതായത് c of t ക്ക് വാല്യൂ എപ്പോഴാണോ a വരെ, അതായത് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതുവരെ മാത്രമേ ഈ എക്സ് ഓഫ് ടിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിന്റെ സിഗ്നലിന് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. whenever c of t ന്റെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ g of t automatically become 0. So it can be mathematically represented as g of t is nothing but, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇത് മനസ്സിലായിനോ? ഓക്കെ, ബിഫോർ റബ്ബിംഗ്, ഇതൊരു നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. നമ്മളെ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൾസ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ഓഫ് പൾസ് ആണ്. അതിന് നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ സാമ്പിളറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്. ഈ ട്രെയിൻ എക്സ് ഓഫ് ടി ഒരു നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ജി ഓഫ് ടി. ഈ ജി ഓഫ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുക, ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജി ഓഫ് ടി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി. അതായത് നമ്മളെ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ, അതായത് ഒറിജിനൽ സിഗ്നലൊക്കെ ആണ് എപ്പൊക്കെ ഈ സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ജി ഓഫ് ടിക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ സാമ്പിളിംഗ് ഈ പൾസിന്റെ സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജി ഓഫ് ടിക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ജി ഓഫ് ടിക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ഉള്ളൂ? കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി, അതായത് എക്സ് ഓഫ് ടിന്റെ അതേ വാല്യൂ ജി ഓഫ് ടിക്ക് കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആണ്. ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവുന്നത് ഓൺലി വെൻ സി ഓഫ് ടി സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷന് വാല്യൂ ഹൈ ആവുമ്പോൾ മാത്രം. സാമ്പിളിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0 ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പം ജി ഓഫ് ടി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 0. ഇനി ഇതിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഈ സി ഓഫ് ടി ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ വൈസ് എഴുതുന്നതാണ്. സി ഓഫ് ടി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സമ്മേഷൻ n ടെൻ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സി എൻ ഇ റേസ് ടു ജെ 2 പൈ എഫ് എസ് എൻ ടി. ഇനി ഗോയിങ് ഫോർ സി എൻ ഇക്വേഷൻ, സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സി എൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി എസ് സൈൻ സി ഓഫ് എൻ എഫ് എസ് ഓഫ് ടോ. സോ ജി ഓഫ് ടി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട്, ഈ സി എൻ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ടോ എ ബൈ ടി എസ് summation n tends to minus infinity to infinity here. So this is the C of t, this is x of t. So this is our C of t and this is our x of t. So this is our g of t, and taking the Fourier transform, which is nothing but g of f, is Fourier transform of this
g of t, which is nothing but tau a by ts, which is a constant, into summation n tends to minus infinity to infinity, sing nfs of tau into Fourier transform of this e raised to j 2 pi fs nt into x of t. അതായത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഈ ഒരു g of t, g of f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Fourier transform of this g of t ആണ്, which is nothing but tau a by ts so this Fourier transform of this your Fourier transform is nothing but x of f minus nfs. നമുക്ക് ഒരു g of t ന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അപ്പം അതിന്റെ Fourier transform എടുക്കുമ്പോൾ g of f is nothing but Fourier transform of g of t. അപ്പോൾ അതിന്റെ Fourier transform എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ Fourier transform മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. That is tau a by ts n tends to minus infinity to infinity sin c nfs tau into x of f minus nfs. ഇത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത് മാത്രമാണ്. Here ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. That is the spectrum of sampled signal. അതായത് sampled signalത്തിന്റെ spectrum g of f എന്ന spectrum have is periodic in, that is here we can see fs, it's periodic in fs and it is weighted by a single function sin c or single function. So this is the x of f here, that is minus fm to fm, that is spectrum of input signal. So its sampled signal g of f, which is naturally sampled, will be like this. This is the spectrum of naturally sampled signal. അതായത് naturally sampled signalത്തിന്റെ spectrum ആണിത്. This is the equation for naturally sampled signal spectrum g of f, and we can see that the sampled signal is periodic in period fs and it is weighted by a sinc function. This is about sampling technique, one of natural sampling. And now we will move on to the third technique, which is flat top sampling. Here in flat top sampling, we will consider a baseband signal, a del of t or a train of impulse, പിന്നെ ഒരു പൾസ് വിഡ്ത്ത് ഫംഗ്ഷനും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Here in flat top sampling,
top of the sample remain constant and it's equal to instantaneous value of the baseband signal at the beginning of sampling. And a sample and hold circuit is used to generate a flat top sampling. ഈ ഫിഗറിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട്. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്തത് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളർ ആണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് സ്വിച്ചിങ് സാമ്പിളർ ആണ്. ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിംഗിൽ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് രണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും, G1 G2, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, input when it's given input baseband signal x of t. ഇതൊരു സാമ്പിളിംഗ് സ്വിച്ച് ആണ്, അതായത് ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് നടക്കും. ഇതൊരു ഡിസ്ചാർജ് സ്വിച്ച് ആണ്. So here this flat top sampling is achieved by using a sample and hold circuit by applying a short pulse to the gate. നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് പൾസ് G1 ഗേറ്റിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ then the capacitor charges up to instantaneous value of the input signal. അതായത് then the capacitor charges up to an instantaneous value of ഈ ഒരു പൾസ് കാണിക്കും. ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റില് ഈ ഒരു TS എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റില് നമ്മളെ ഈ G1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആവും, ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവും, അപ്പൊ അത് ഡിസ്ചാർജ് ആവും. That is, then the capacitor charges up to ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഈ ഒരു പൾസിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവും G1 ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് and holds the voltage, and later is discharge switch, and later when the discharge switch is closed, ഈ G2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് സ്വിച്ച് ആണ്, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ 0 വോൾട്ടേക്ക് അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. That is, capacitor charges, hold and discharge. ഈ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ we know that ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ TS എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ G1ലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് പൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും and it holds for some time. And when the G2 switch is closed, that is discharge switch close ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ദിസ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഓരോ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, മീൻസ് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, ചാർജ് ചെയ്യും, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ എക്സ് ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ G of t നത്തിങ് ബട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടാ കിട്ടും. ഫ്ലാറ്റ് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിംഗ്. ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, ഹോൾഡ് ചെയ്യും, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, ഹോൾഡ് ചെയ്യും, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്, ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ്. ലൈക്ക് ദിസ് പ്രോസസ് ഗോസ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പൾസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ ആയിരിക്കും, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദിസ്. So it can be seen that starting off the edge represent an instantaneous value of baseband signal. അതായത് നമ്മൾ ഈ ബേസ്ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ബേസ്ബാൻഡ് സിഗ്നൽ, നമ്മൾ ബേസ്ബാൻഡ് സിഗ്നലിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈ ഒരു TS എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും. Thus we can consider a flat top pulse at the convolution of instantaneous sample and pulse h of t, width of the flat top is determined by h of t and sampling instant is decided by delta function. നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം, here we have a del of t function. So this G of t is achieved by nothing but G of t is nothing but a del of t into h of t. Del of t convolution h of t. അതായത് നമുക്കൊരു del of t എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് കൺവല്യൂഷൻ ബൈ ദിസ് h of t. അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ചാർജ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പൾസിനകത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യും, അപ്പൊ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത്ര ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കപ്പാസിറ്റർ ഈ ഡിസ്ചാർജ് കപ്പാസിറ്റർ ക്ലോസ് ആവും, അപ്പൊ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. സോ
G of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nothing but ഈ impulse del of t convolution h of t ആണ്. But ഈ del of t എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ instantaneously sampled signal ആണ്. That is x of t നമ്മളൊരു ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ del of t എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ ആണ് ഈ del of t. അതായത് ഇതിന് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സാമ്പിൾ ചെയ്ത സിഗ്നൽ ആണ് del of t. നമ്മൾ ഈ h of t എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൾസ് ട്രെയിൻ ആണ് ഹൂസ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് whose duration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ del of t ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ del of t വഴിയാണ്. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ s of t is given by അല്ലെങ്കിൽ del of t. നമുക്ക് s of t എന്ന് പറയാം del of t. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ ഈ del of t is nothing but നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് n tends to minus infinity to infinity. അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സാമ്പിളിംഗിന്റെ ഇക്വേഷൻ. So we have d of t is nothing but del of t convolution h of t. So g of t is nothing but t convolution h of t. So minus infinity to infinity del of tau into h of t minus tau d tau is convolution. So substituting for del of t, that is minus infinity to infinity summation x of n ts into del of n tau s. So del of tau minus n tau s instead of t tau into h of t minus tau d tau. So we can write that summation n tends to minus infinity to infinity x of n tau ts is into integral minus infinity to infinity del of tau minus n tau s into h of t minus tau d tau. So this is nothing but g of t. G of t is summation n tends to minus infinity to infinity x of n tau s. So minus integral to minus infinity to infinity del of tau minus n tau s into h of t minus tau d tau is nothing but h of t minus this n s. This is the equation for sampled that is flat top sampling. Here g of t is nothing but this instantaneously sampled signal convolution, this this pulse of train which have duration tau, and here we know that it's a convolution function. So del of tau which is nothing but instantaneously sampled signal, അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് x of n tau s into del of t minus n tau s ആണ്. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പുറത്തെടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുക. ഈ കൺവല്യൂഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് വൺ. സോ g of t is nothing but equation for flat top sampled signal. ഇനി ഇതിന്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കണം. ഇതിന്റെ g of t ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. That is g of f is nothing but del of f or into h of f here. So
S of f, we know that it is nothing but fs into n tends to minus infinity to infinity x into f minus nfs ആണ്. We have studied. So therefore g of f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is equal to fs into n tends to minus infinity to infinity x into f minus nfs into this h of f. So this is the spectrum of flat top sampled signal. ഇതാണ് flat top sampled